May I ask you some questions? You can ask some questions. Yes, you can. You can ask me questions. You can ask some And questions. I'll be very happy to answer your question. I'm এটাই হবে ঠিক আছে কোয়েশ্চেন এবং আনসার একটু ভিন্নতা আসবে অনেকগুলো সেন্টেন্সে আনসার করতে হবে ইয়েস নো ফাইন দ্যাট ইজ নট গুড ইংলিশ অ্যাগেন Yes, you can ask me some questions. It will be my pleasure টু অ্যান্সার ইউর কোয়েশ্চন to answer your questions. What's your name? হোয়াটস Well- ইউর নেম What's your name? Well, I am Abir Hassan Borno. My title name is Borno. ইউ ক্যান কল মি বাই দিস নেম You can call by this name. ওকে আবার What's your name? হোয়াটস ইউর নেম What's your name? Well, I am Abir Hassan Borno. You can ask. Well, my name is Abir Hassan Borno, and you can call me Borno You can because that's my title. because that's my title. Got it? সুন্দর না What's নাকি your, নাকি এভাবে সুন্দর মাই নেম ইজ আবির হাসান বর্ণ না এটা ফর্মাল একটা কি থাকবে টুন থাকবে রাইট বলো what's your school name? Well, I have given my SSC exam from. ওয়েল আই হ্যাভ ফিনিশ মাই I have finished my SSC exam from Cox's Bazar Government High School. It is most reputed school in Cox's Bazar. ওকে ফাইন Where are you from? I am from Cox's Bazar. I grew up in. আই এম ফ্রম একটা সুন্দর ওয়ার্ড ইউজ করা যায় আই এম ফ্রম আ বিউটিফুল সিটি কক্সেস বাজার ওকে I am from beautiful city Cox's Bazar. How old are you? Well, you can avoid this. Okay, I don't want to answer these I- questions. I Please, wouldn't. no mind. Stop it. Okay. What do you do for fun? I do for fun. I do many things. Not so hurry. Relaxable. Yeah. For fun, I do many things. Sometime I watch television. Sometime I go out. Also, I follow my hobbies. When I have free time, for fun, I do all those things for my happiness. Okay? Abar. What do you do for fun? What do you do for fun? What do you do for fun? Yes. What do you do for fun? What do you do for fun? এই যখন ভিডিওটা আপলোড করব শুনবে আবার what do you do for fun What do you do for fun? what do you What do you do for fun? what do you do for fun What do you do for fun? for fun For fun, I do different different activities. type of- হ্যাঁ, Different activities. I listen in music. I listen Listen music, learn martial arts, and do scouting. Listening music and playing music with harmonium and guitar. guitar Guitar. okay I also listen music for my fun. good What kind of hobbies do you have? I have different types of hobbies. I like to I like to listening music, Hobbies. read non-fiction books. okay দেখো আবার বলো What kind of hobbies do you have? I have a beautiful hobby that is I read have book. I want to read different kinds of book especially motivational book okay or historical book so you can say reading book is my favorite hobby সুন্দর না আর যদি এবার বলো my hobby is reading book সুন্দর লাগবে না লাগবে না so we need a nice sentence with two or three subsentences একটা সেন্টেন্সের সাথে দুটো সাবসেন্টেন্স অ্যাড করে বলবো সুন্দর লাগবে What's your future plan? Well, I want to be an army officer. My grandfather was an army soldier, and my grandnana was a freedom fighter. I inspired from there, and I also want I am to. inspired I also I am inspired I am inspired from them. I also by them by them. I also want to take higher education from top 5 university of the world, and want to a higher degree on martial arts from Shaolin Temple. তাহলে আরেকটু তুমি প্রথম দিকে একটু
মেনশন করে থাকে আই হ্যাভ সাম ফিউচার প্ল্যান। ওকে, দ্য ফার্স্ট ওয়ান ইজ আই ওয়ান্ট টু বি অ্যান আর্মি। তারপর তুমি যা বলতে চাও তা বলো। তারপর অলসো আই এম গুড অ্যাট মার্শাল আর্ট, রাইট? সো আই ওয়ান্ট টু ইমপ্রুভ মাই সেলফ অ্যান্ড আই ওয়ান্ট টু টেক ডিগ্রি অন ইট। আমি এটার উপর ডিগ্রি নিতে চাই। তারপর আর কি যেন বললো, কি আছে আর? টিভি আচ্ছা হ্যাঁ, আরেকটা কি যেন ছিল? Higher education নিতে ও, এটা তো আছে। সো আমি আরও পড়তে চাই। সো আমি টফ ইউনিভার্সিটি থেকে ডিগ্রি নিতে চাই। গুড। তাহলে ও একটা এডুকেশন, একটা মার্শাল আর্ট, একটা কি যে আর্মি। Army. সো সবগুলো অ্যাড করতে পারো, বাট একটু যদি বেশি বড় হয়ে যায় একটু ছোটো করে নেবে। What's your favorite book? My favorite book is The Monk Who Sold His Ferrari, which is written by Robin S. Sharma. He is a motivational speaker and a great lawyer. গুড আনসার, ভেরি ফাইন I আনসার। also like this book. What is your best quality? My best quality is leadership. I like to leading a team. I usually lead a team on school. Cool. So you can say You can say that's my that's my best quality. best qualities. What is your favorite subject at school? My favorite subject at school is historical books. Achha. Chemistry. Chemistry. I also- Add করো Because chemistry is more easy than other subjects. Do you have any pets? Yes, I have a cat in my home. yes, I have. I have. You know, I'm animal. Yeah, you can say আরেকটু আরেকবার প্রশ্নটা করো, আমি একটু দেখাই দিই। Do you have any pets? Yes. যদি থাকে তখন বলবা yes, I have. Yes, I have. I really have a beautiful cat in my home because I love cat. খেলো, যদি না থাকে তাহলে আবার বলো। Do you have any pets? No, No, I have. I don't have. I any don't pet. have But- any pet, But but I don't like pets. no, not like that. But I like. I cats. like pets. I wish I could have one. I wish I could have one. Sorry to say that my family doesn't allow it. Last বাক্যটা খুব সুন্দর করে। Sorry to say that Sorry to say that my family doesn't allow it. my এটা খুব parents fast weren't যাবে। allowed. হ্যাঁ, আগের টোনের সাথে একটু ভিন্নতা রাখার জন্য খুব, আমি কিন্তু আজকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে কথা বলছি। খুব, এটা খুব মন দিয়ে শুনতে হবে যে লাস্ট টোনটার সাথে আমার যে ফার্স্ট বাক্যটি যেন একটু ভিন্ন হয়, সেজন্য আমি লাস্ট বাক্যটি অনেক দ্রুত ছাড়বো, ঠিক আছে? বাট সো টু সে দ্যাট মাই ফ্যামিলি ডাজন্ট অ্যালাউ ইট। এটা কিন্তু খুব কষ্ট করে কী করতে হবে, ডেলিভারি দিতে হবে খুব ফাস্ট। ওগুলো খুব কীভাবে গেল? Slowly, yes. Slowly. যেমন I don't have any pets. You know, I like pets. I wish I could have one, but my family doesn't allow it. খুব সুন্দর না? এটা সুন্দর নাকি এরকম I don't have any pets? Which one is? কোনটা? আপনি যেটা বলেছেন। হ্যাঁ, লাস্টটা থেকে আগেরটা অনেক সুন্দর, কারণ এটা তোমাকে অনেক উচ্চতা নিয়ে যাবে, সুন্দর স্পিকার দেখাবে। What's Next. your favorite flower? My favorite flower is rose because it's a different type of flower. আচ্ছা, Symbol of love. It is my favorite flower is rose because it's the queen of flower. it's a queen of flower. It's really beautiful. It's really. What's your favorite TV show? My favorite TV show is Man vs. Wild and Expedition Unknown, who is adventures. I can learn Life is skill. life skill adventures and Expedition Unknown. I can learn historical many things and see many countries. Very good. তাহলে তোমার যে টিভি শুরুটি থাকবে, কেন কেন পছন্দ, কি শিখো কোন থেকে, রাখতে হবে এটা, ঠিক আছে? তারপর Who is your favorite person? My favorite person is my father. my father. I learn. এই যে ওটা পরিচয় দাও। He's an. He's a teacher. He's He was a teacher. He's a teacher. He's a And responsible. his personality. His personality is great. No. Each person inspires me. More. And I follow him because I want to be like him. And in my whole life journey, I'm trying to be like him.
Okay, so I like this man very much. একটু এদিক ওদিক করে বলতে হবে, কেমন? সরাসরি বলতে না, my favorite person is my father. This is not a fine answer. এটা সবাই বলতে পারবে যে প্রত্যেকের ফেভারিট মানুষকে তার বাবা মা, কেউ একজন টিচার, কেউ একজন হবে, বাট কেন? Why? If you add your sentence, why? Then your son will be great. একজন প্রফেশনাল স্পিকার কি করবে? Who is your favorite person? My favorite person is my father. থামবে না, সে কি করবে? 3 yes. 3টি সেন্টেন্স রাখবে কিভাবে? My father, well, my favorite person is my father because he has a great personality. You know, he's a teacher, so I follow him. Everyone respects him. In my whole life journey, I'm trying to be like him. মানুষ তার বাবার মতো হতে চাই, তাই না? সো ওই সাব সেন্টেন্স বলা হয় এগুলাকে, সাব সেন্টেন্স। একজন ভালো স্পিকার, একজন নর্মাল স্পিকার, পার্থক্যটা কোথায়? এই সাব সেন্টেন্সগুলোর মধ্য দিয়ে। আবার যদি তুমি লিখো পরীক্ষার খাতায়, কেমন? তখন কি হবে? তুমি জাস্ট আনসারটা বসাবা। তোমার ফেভারিট পার্সনকে মাই ফাদার, বিকজ ইজ ফর্মাল। ওই জায়গাটা হচ্ছে শুধু আমার ফর্মাল জায়গা লিখবো, কিন্তু বাট অ্যাজ এ স্পিকার ইউ শুড ইউজ মেনি সেন্টেন্সেস রিলেটেড টু ইয়োর কোয়েশ্চেন। আবার এমন না যে কি তুমি খুব বেশি বাড়িয়ে বাইরের বিষয় বলবা, খুব লজিক্যাল, সুন্দর, পরিপাটি, স্মার্ট কিছু সেন্টেন্স বলতে হবে, কেমন? তোমরা বুঝতে পেরেছ? হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছো তোমরা? হ্যাঁ। সো ইজ প্রাইমারি ক্লাস, এটা একটা প্রাইমারি ক্লাস, রাইট? অ্যান্ড ইজ নিউ হিয়ার, প্র্যাকটিস করছে। সো প্র্যাকটিসটা কীরকম হওয়া উচিত? এই মুহূর্তে কিন্তু সারা বাংলাদেশেই অসংখ্য স্টুডেন্ট কী করছে? প্র্যাকটিস করছে এসএসসির পর, রাইট? তো প্রত্যেকের এই ওয়েতে মুভ করা উচিত। যদি খুব দ্রুত একটা রেজাল্ট, মানে বেটার একটা রেজাল্ট কেউ আশা করে খুব দ্রুত, যে আমার একজন ভালো স্পিকার হওয়া চাই, তাকে এই জায়গায় আসতে হবে। সো ইটস নট রিয়েলি হার্ড। তো there is a video after class, you can check it out and you can watch it again and again. Okay, ওরটাও শুনবে, আমারটাও শুনবে, and one day I won't be here and he'll be here, someone will be here there. Okay, then compare your sound, how good speaker you are. জায়গা পরিবর্তন হয়ে যাবে। 2 মাস পর আমরা দেখবো তাকে এখানে রাখবো, আরেকজন ওই জায়গায়, and sound will be different. So thank you.